Hey guys, welcome back. Let us take first question from part A. Okay, చూడండి, first of all, if kinetic energy of a body moving with velocity is 87 joules, then the mass of the body అడిగాడు. Sir, what is the framework? ఏ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంది సార్? వర్క్ ఎనర్జీ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంది. అగైన్ పార్ట్ ఏ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంది. క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్ చూడండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చేసాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ 87 joules. వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇచ్చేసాడు. అగైన్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫిజిక్స్లో the easiest way to solve the question is, okay, reverse లో సాల్వ్ చేయండి సార్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్డ్. ఓకే రైట్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉందా? ఎస్ సార్ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది. అగైన్ వెలాసిటీ కూడా ఉంది. మాస్ ఇక్కడ నుంచి మాస్ వీ క్యాన్ ఫైండ్. ఓకే, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ సార్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ కావాలి మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్? వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ is square root of this squared, 2 squared plus 3 squared plus minus 4 ka whole squared. This is the thing. So whole squared, v square. Okay, square root squared cancel aitadi. Again 2 square 4 plus 9 plus 16. Okay, 16 plus 9 25 plus 4, that is 29. So v square value వచ్చేసింది sir 29. Ke kinetic energy 87 by 29 divide చేసిన. Again 2 multiply చేయాలి, 2 multiply చేసిన sir. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. బట్ ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కొంచెం హెక్టిక్ ఉంది. నేను ఒక ట్రిక్ వాడుతున్నా, దట్ ఈస్ రౌండింగ్ అప్. ఓకే, సో 29ని నేను రౌండప్ చేస్తున్నా సార్, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 30. అగైన్ 87ని రౌండప్ చేస్తున్నా, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 90. సో 30 times 1, 30 times 3, 3 times 2, దట్ ఈస్ 6. సో మాస్ వచ్చేసింది, దట్ ఈస్ 6 kg. సార్ ఇక్కడ ఏమైంది? రౌండప్ చేసినాం, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఓకే, డినామినేటర్ కూడా రౌండప్ చేసిన, న్యూమరేటర్ కూడా రౌండప్ చేసిన, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. బ్యాలెన్స్ అయ్యి you are going to get 6 kg. Very simple question, easy question, all right, which is asked in 2025. Okay, so now let us take the very next question. So the question is, a body thrown vertically upwards from the ground reaches the maximum height h, ratio of kinetic and potential energies of a body at a height of 40% of h from the ground అని ఇచ్చేసాడు. ఓకే, ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన ఈ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని. Okay, these are the questions based on kinematics. Okay, right, so there is a body which is thrown vertically upwards. Sir, ఇది maximum height ఉంటుంది. Okay, maximum height ఉంటుంది. Right, this is the height h. So ఇక్కడ ఏం అడిగాడంటే at 40% height, at 40% height, that is 0.4 h దగ్గర the ratio of, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది, దెన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెథడ్ నెంబర్ 1 చూద్దాం, దెన్ మెథడ్ నెంబర్ 2 విచ్ ఈస్ అ షార్ట్కట్ చూద్దాం. ఓకే రైట్, ఓకే, సో ద కాన్సెప్ట్ ఈస్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏముంటుంది సార్? ఇట్ ఈస్ mg ఇంటూ హెచ్, మ్యాక్సిమం హైట్ ఉంది. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది సార్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 ఉంది. వెలాసిటీ 0 ఉంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ బి 0, హాఫ్ mv స్క్వేర్, v is 0, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఏముంటుంది సార్? ఇట్ ఈస్ 0 బికాస్ హైట్ ఈస్ 0. mgh, height is 0. Kinetic energy will be maximum. Okay, so ikkada chudandi, what will be potential energy? First of all, potential energy is mgh. What is the height sir? mg into 0.4 of h. Okay, mgh, right. Sir, kinetic energy according to law of conservation of energy, 40% ikkada potential energy unte it will be 60% now. 60% height ఉంటుందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ. సో ఇట్ విల్ బి ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాద్దాం, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాద్దాం. ఓకే, దట్ విల్ బి 0.6 ఆఫ్ mgh, 0.6 h ఉంటుంది. ఓకే, అగైన్ యాడ్ చేస్తే 0.6 mgh ప్లస్ 0.4 mgh, ఇట్ విల్ బి mgh నా, రైట్. దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ మ్యాక్సిమం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ టాప్, రైట్. సో చూడండి, ఇక్కడ 40% హైట్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి దిస్. According to law of conservation of energy, it will be, kinetic energy will be 60%. That's it. Okay, so it will be 0.6 of mgh. mgh cancel aitadi. Again 6/4 sir, 6/4, 2 times 2, 2 times 3, it will be 3:2. Simple question. Okay, so method number 2 చేద్దాం. సార్ ఇక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో 40% హైట్ లో రేషియో అడగాడంటే మీరు ఈ మెథడ్ నెంబర్ 2 షార్ట్కట్ వాడండి. మెథడ్ నెంబర్ 2 ఏముంది సార్? 1 minus x by x, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇట్ విల్ బి 1 minus x by x సార్. ఇట్ విల్ బి 1 minus x. వాట్ ఈస్ x? 0.4 by 0.4, it is 0.6 upon 0.4 which is 3:2. So
So this is your question number 2. Okay, so let us take one more question. The question is, kinetic energy of a body of mass 4 kg moving with velocity of 2i minus 4j plus minus k. ఓకే, ఇది ఇచ్చాడు సార్. చూడండి ఇక్కడ నోటీస్ చేయండి, దిస్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2024. ఓకే, అగైన్ మళ్ళా we did one question, okay, that is was asked in 2025. ఓకే, సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంది, వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇచ్చాడా? ఎస్, డెఫినెట్లీ. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి, కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ అవుతాయి, జస్ట్ డేటా చేంజ్. మొత్తం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఓకే, ఈజీగా 20 + 30, 20 to 30 ఈజీగా ఇలానే స్కోర్ చేయొచ్చు. ఆల్రైట్, సో ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ బాడీ అడిగాడు. ఓకే, రివర్స్లో స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ బాడీ అడిగాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ బాడీ అడిగాడు. K = 12mv². 12mv². మాస్ ఉందా? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఉంది సార్. V ఉందా? V వెక్టర్ ఫామ్లో ఉంది, రైట్. 12m, వాట్ ఈస్ మాస్? మాస్ ఈస్ 4 ఇంటూ వెలాసిటీ వెక్టర్. Velocity magnitude ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? √2², that is 4 + 16 + 1. okay, whole squared. okay, square root cancel. 4 20 21. okay, that is 2 times 2 times 21, it is sir 42 ఉందా? yes, definitely ఉంది. Option C is our correct option. okay, within seconds లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. okay, when you know the concept. basic thing is వెక్టర్ ని magnitude లో ఎలా రాయాలి? okay, స్క్వేర్ చేయాలి. 2² + 4² + 1². ఎందుకు సార్ -4² it will be 4, -4² it will be 16, 4² is also 16. okay, so unnecessaryగా don't take minus. alright, so you can do directly, right? So let us take one more question. right, so look at the question. Two bodies of masses 1 gram, 4 gram are moving with equal kinetic energies, ratio of magnitudes of linear momenta అని అడిగాడు. Sir, you need to know the concept of linear momenta. What is the formula of linear momenta? What is the concept? okay, so ఇక్కడ simple formula చెప్తా. linear momentum is given as mass into velocity, mass times velocity. this is the thing. so ఇక్కడ ratio of magnitude of linear momenta అడిగాడు. okay, momentum formula ఇది. ఓకే, మాసెస్ కూడా ఇచ్చేసాడు. సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్? P1/P2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. P1/P2 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు m1v1/m2v2. m1v1/m2v2. సార్ మాసెస్ ఉన్నాయా? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఉన్నాయి, కానీ వెలాసిటీస్ లేవు. వెలాసిటీస్ కోసం స్టోరీ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రివర్స్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఇచ్చేసాడు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ Ke1 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Ke2 ఇచ్చేసాడు. 12m1 v1² = 12m2 v2². this is the thing. okay, m1 v1² equal to 12m2 v2². half of cancel. m1 ఏముంది సార్? 1 ఉంది. v1² equal to m2 ఏముంది సార్? m2 is 4 v2². okay, 4 v2². so v1/v2 whole square ఎంత ఉంది సార్? it is 4. so v1/v2 వచ్చేసింది, that is equal to 2 వచ్చేసింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. that is equal to m1/1/m2 ఏముంది సార్? 1. m2 is 4 into 2. okay, so 2 times 1, 2 times 2, it will be 1:2. which option is matching sir? option C is our correct option. so this is the basic thing. linear momentum formula తెలుసుకోవాలి అంతే. linear momentum is mv. question was based on this particular formula, basic thing. okay, now let us take the one more question. right, so a bomb of mass 16 kg explodes in two pieces of masses 4 kg and 12 kg. The velocity of 12 kg mass is 4 meter per second. The kinetic energy of a second piece అని అడిగాడు. సార్ kinetic energy of second piece. Suppose for example 2 pieces తీసుకున్నా. ఒక బాంబ్ ఉంది సార్, ఒక బాంబ్ ఉంది. okay, bomb is exploded into 2 pieces, first piece and second piece. so let this be 1, this be 2. సో ఏమి అడిగాడు? Ke2 అడిగాడు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ 2, ఇట్ విల్ బి 12mv2² ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మాస్ 2 into v2². దిస్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అట్ ది ఎండ్. ఓకే సార్, మాస్ ఇచ్చాడా? ఎస్, డెఫినెట్లీ ఇచ్చాడు. m2 ఇచ్చేసాడు. v2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. v2 ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆ స్టోరీ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద స్టోరీ? వెలాసిటీ ఆఫ్ 12 kg మాస్ ఈస్ 4 meter per second. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సెకండ్ పీస్ అని అడిగాడు. సార్ క్వశ్చన్ మొమెంటమ్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, మొమెంటమ్ ఈస్ కన్సర్వ్డ్. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే m1v1 ప్లస్ m2v2 మొత్తం యాడ్ చేస్తే p1 ప్లస్ p2 మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మాస్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ సెకండ్ మాస్ ఈక్వేట్ చేస్తే 0 రావాలి. బికాస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్.
m1 v1 plus m2 v2 it is equal to 0. Sir, what is m1? What is m1? m1 is 4 kg, 4 times v1. What is v1? Okay, notation reverse ga తీసుకున్నాం, don't need to worry. So what is m1 v1 sir? m1 v1, let us take here m1. What is m1? m1 be 12 తీసుకున్నాం, 12 into 4 plus what is m2? m2 is 4 times v2, it is equals to 0. Okay, so it means that 4v2 it is equal to 4 to 8 414. Okay, so v2 it is equal to 1 2, v2 equals to 12 వచ్చేసింది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేసినాం, లీనియర్ మొమెంటం కన్సర్వ్ చేసినాం. p1 plus p2 it is equals to 0. I am going to treat this thing as m1. ఓకే, m1 ఏం చేసినా సార్, m1 is 12 kg, m2 v1 is 4 meter per second, m2 was 4, v2 we got 12. Okay, సింపుల్ గా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, it is equal to half m2, that is 4 into 12 squared, 12 times 12. Okay, 6 again 4 6 24 times 12, it is 288. Okay, this is your correct option. Okay, right. A ball of mass 1 kg is thrown from the top of the building with initial velocity 20I plus 24J. Okay, at time t equals to 0 second. The change in potential energy of a ball between t equals to 0 and t equals to 6 if the ball does not hit the ground and each other. Okay, again ikkada chudandi sir, this is the combination of multiple topic question undi. It is a combination of parabolic motion and work energy theorem. All right, there is one building. Okay, so a person is throwing a ball here. Okay, ball throw చేస్తుంది, t equal to 0 second లో బాల్ త్రో చేసిండు, బౌండరీ కండిషన్స్ రాస్తున్నా, t equal to 0 seconds లో బాల్ త్రో చేసిండు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్, ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ t equals to 0 second and t equals to 6 second అని ఇచ్చాడు. చూడండి, ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు mg ఇంటూ డెల్టా హెచ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మాస్ ఉందా సార్, ఎస్ ఉంది, మాస్ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఉంది, డెల్టా హెచ్ లేదు. డెల్టా హెచ్కి ఆ స్టోరీ ఇచ్చాడు. ఏ స్టోరీ ఇచ్చాడు సార్, t equals to 0 సెకండ్లో హీస్ థ్రోయింగ్ ద బాల్ అండ్ t equals to 6 బిట్వీన్ t equals to 0 అండ్ t equals to 6 సెకండ్స్లో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓరే సార్, ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వి నో వన్ థింగ్ దట్ s equals to ut plus half at square, basic equation of motion, half at squared. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ని హెచ్తో రిప్లేస్ చేస్తున్నా, హెచ్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. హెచ్ నాట్ అంటే టైం t equal to 0లో హైట్ ఎంత ఉంది సార్, హైట్ ఎంత ఉంది, హైట్ ఉంది 0. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో హెచ్, డెల్టా హెచ్ అంటే ఏముంది సార్, h1, హెచ్ అట్ 6 సెకండ్, h6 మైనస్ హెచ్ నాట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో h6 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. h6 అట్ టైమ్ ఈక్వల్స్ టు t equals to 6 సెకండ్స్లో హైట్ ఎంత ఉంది అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్ టైమ్ t equals to 6 సెకండ్లో వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్. అగైన్ డెల్టా హెచ్ అంటే ఇనీషియల్ హైట్ మైనస్ ఫైనల్ హైట్. సో హెచ్ నాట్ వచ్చేసింది 0, h6 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. h6 ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్, ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బ్లండర్ చేస్తారు, యూటీని 0 తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే యూ వెలాసిటీ దే అజ్యూమ్ యాజ్ 0. బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే బాడీ ఈజ్ థ్రోన్ విత్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది. ద స్టోరీ ఈజ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్లో డిస్కస్ చేసినాం. దెర్ ఆర్ 2 components ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ horizontal component, second component is vertical component. Sir, horizontal component is responsible for range, vertical component is responsible for height. So ikkada vertical component తీసుకోవాలి. vertical component ఏముంది సార్, 20i plus 24j. this is horizontal component, this is vertical component. j వద్దు, magnitude తీసుకోవాలి. so this is 24 times 6 equal plus. సార్ ఇక్కడ ప్లస్ లేదు, దిస్ ఇస్ మైనస్. ఓకే, ఎందుకంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఇట్ ఈస్ మైనస్ హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ 10 ఇచ్చాడా, ఎస్ ఇచ్చాడు. అగైన్ t స్క్వేర్ దట్ ఈస్ 6 times 6. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రేంజ్, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హైట్. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ 24 తీసుకున్నా, ఎందుకంటే j కాంపోనెంట్ తీసుకున్నా 24, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 24 times 6 4 24, 6 to 12 144 minus, so 2 times 3 6 18 180 it is coming as minus
6. It is coming as minus 36. Minus enduku sir? Minus endukante this ball is coming downwards. Okay, minus. So therefore change in potential energy emundi sir? Change in potential energy, it is a mass. Mass is 1 gram icheshadu, 1 kilogram, sorry. Acceleration due to gravity 10. Again delta H, it is minus 36. This is minus 360 joules. ఎందుకు సార్ మైనస్ ఎందుకంటే చూడండి, మాక్సిమం హైట్లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మాక్సిమం ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. చేంజ్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద చేంజ్. ఇట్ ఈస్ minus 360 joules. B is your correct option for this question. Okay, right. Right. So a ball is thrown, a ball of mass 2 kg. Okay, let us look at the previous question. A ball of mass 1 kg, 2020 lo adgadu. This is 2019 question. It means that concept repeat aitadi. Okay, previous year questions ni baga, okay, notes lo concise ga, what is the quick method, okay, what is the framework mottam raskondi. Ball of mass 2 kg is thrown from top of the building with velocity of v equals to 20 meter per second I, 24 meter per second j, at the time t equals to 0 second. Change in potential energy after time t equals to 8 seconds అడిగాడు. సేమ్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. వీడియోని పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, సో డెల్టా పి చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏముంది సార్? mg ఇంటూ డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఇనీషియల్ హైట్, ఫైనల్ హైట్ మైనస్ ఇనీషియల్ హైట్, దట్ ఈస్ హైట్ ఎట్ 8 సెకండ్ మైనస్ హైట్ ఎట్ 0 సెకండ్. సార్ హైట్ ఎట్ 8 సెకండ్ ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలి? s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్, ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్డ్. Height at 8 second. What is the initial kinetic energy sir? Initial velocity is j component తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే j component is responsible for your height. So 24 times 8 minus half into 10 into 8 ka squared. Okay, right. So next time ఇచ్చాడు, next thing is h0 is 0. h0 అంటే టైం t ఈక్వల్స్ టు 0 సెకండ్లో హైట్ ఈజ్ 0. ఓకే, సో మాస్ సార్, మాస్ ఎంత ఉంది సార్? మాస్ ఈజ్ 2 kg, సారీ 2 times 10 times డెల్టా హెచ్ ఏముంది సార్? ఫైనల్ ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ థింగ్. 8 times 4 8 32 2. Okay, 8 times 2 8 2 16 17 18 19 19 192 minus this is 8 times 8. Okay, 4 8 32 320 minus 320, it will be minus 128. Okay, this is minus 128. So which option is matching sir? 20 times minus 128, which option is matching? Okay, 2.56. Okay, which option is matching sir? This is coming as minus 2560. 8 to 16 2560. So option A is your correct option. So complete part A cover చేసినాం. Okay, so we will try to start the part B now.